হ্যালো দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই কিচেন। আশা করছি সকল ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি। তো আজকে একটা রেসিপি দেখাইব, সুইট রাইস বানাইব আজকে আমি। তো এখন আমি প্রথমে তো রাইস ভিজাইয়া রাখছি, আধা ঘন্টার উপরে হয়ে যায়, প্রায় 1 ঘন্টার মতন। তো তিলটা বাসমতি রাইস ভিজাইয়া রাখছি। এখন আমি যাইব কুকিং। প্রথমে আমি হলুদ পানি নিছি, এখন পানি দিলাম, 1 মগ দিলাম, আরও সামান্য দিব। আমি কুকার অন করে নিলাম। তো দিলাম 3টা তেজপাতা, দারচিনির ফালি 3 টুকরা, এলাচি আর লং, আর দিব সামান্য সল্ট দিলাম, কতটুকু সল্ট। উতরাই যাক সামান্য। তো এখানে এখন আমি ফুড কালার দিব, রেড। সামান্য ইয়েলো মিক্স করবে তুমি, কেন বেশি লালটি কালার হয়ে যাব। পানি মাছের বাবা লাগছে, এখন সারি দিম চাউল। বিসমিল্লাহ। বেশি লাললে রাইস ভাঙ্গি যাব। এখন আমি গুড়িয়া দিলাইম, উতরাই হইব, মানে 70% ফুটতে হইব, আর 25% হইতে হইব। কিতা ফুটতো না জেলা, মানে তুরা ফুটতো, আর বেশি ফুটতো আর কম ফুটতো না। হালকা উতরাই গেছে, আরও সামান্য ফুটতো। তো আমিও এলাচি দালচিনি ওগুলো ফেলাই দিব তুলিয়া, নাই কিন্তু তো ডিস্টার্ব দিব খানিত। হালকা রেডি হয়ে যার সামান্য আরও হইতো। খালা খালো তারে লংটা করে আমি ফেলাই দিতাম, খানিক ডিস্টার্ব দিলে ভালো লাগে না, কিন্তু মুখে ফেললে। এলাচি দালচিনি আর লং, গোলমরিচ। গোলমরিচ তো আর তো দিই না। আমার ফুরিয়ে চাইছিলাম তাই কালার হইতো, তো আমি আরও দিন কালার বানাই, আজকে বেশি না, 1 কালার বানাই। তো এখন আমি লাগাই লইমু, ডালি দিব নিয়া স্টিনার। তো এখন আমি হলইফান বই দিছি, আর ইমুকা আমি হকা রাইস ক্যালেন্ডারে লই লিছি, লইয়া পানি নিজরের। তো এখন আমি ঘি দিলাইমু, ঘি সারি দিলাম। বিসমিল্লাহ। তো ঘি দিলাইছি, তো এখন দিমু চিনি, 1 কাপ সারলাম। আরও দিব সামান্য, আধা কাপের মতো। সুইট রাইস তো সুইট হইতে হইব বেশিরভাগ, বেশা থাকে। এরপরে দিলাম মিল্ক, 1 কাপ মিল্ক দিব।
গলা করে লাড়িয়া কিনি আর চাই আনলে পরে রাইস কিনি ঘি সুগার আর মিল্ক দিছি ওইটুকু গলি যাব তারপরে দিব রাইস হালকা সুগার হয়ে গেছে উতরাই গেছে এখন আমি রাইস দিলাম দুধ আর ঘি আর সুগার 2 আর 3টা মিক্স হয়ে গেছে এখন আমি রাইস সারি দিই রাইস দিলাম বিসমিল্লাহ বোঝা যাইব যত পানি বাড়ইব চিনির আর তো পানি তো ফুটতে হইব আর আগলো স্লোলি মানে লাড়িয়াই তৈবার নাই রাইস ভাঙ্গি যাব আর ভাঙ্গি গেলে তো বুঝা সুন্দর যাইব কি রাইস আমি গুড়িয়া রাখি দিব 3-4 মিনিটের লাগে মিডিয়াম আগুন দিয়া লোক আমি 5 মিনিট আমি উদলাই দিলাম এখন ওলা রাখি দিব তো এখন আমি দেখি তো হইল এখন তো নাড়ামাড়ি দেই এখন আমি রাখি দিব গড়িয়া স্লো করি আর 5 মিনিট একবারে দমে ফুটিয়া সুন্দর হয়ে যেত বালা করে দিলাম ফাঁস গাড়ি লাগে ভাই দি এটি ওর হরার সাইডে দি একটা হরা লাগাইছি একবার তখন আমি ওলাম থাকবে 5 মিনিট দমও রাখবো এখন আমি জটফট একটা দই বানাইমু 5 থেকে 6 মিনিটে দই হয়ে যাব মাইক্রোওভেনও দই বানাইমু কনডেন্স মিল্ক অক্টই লাগি গণ কনডেন্স মিল্ক অক্টই লাগি ইয়োগেট ও 3টা দিয়ে আমি বানাইলিম এখন প্রথমে আমি ইয়োগেট দিলাম আধা খান দিছি আর দিতাম না হাফ দিছি আর এখানে আমি দুধ দিয়ে দিলাম আস্তে একটা দুধ তো ওখানে ধরে ভালো করে মিক্স করবো হরিয়ালে কনডেন্স মিল্ক ছাড়বো তো এখন আমি মিল্ক দিলে এরম আর কোনো কালার দেওয়া লাগতো না সুগার দেওয়া লাগতো না ওই যাবে এখন আমি চিপস দিয়া করে নিব মিক্স তো সারা মিক্স হইব সুন্দর হইয়া আমরা একটা সুইট রাইসের লগে খাইব দই দি
সুইট রাইস ডিজার্ট আইলেও দিতে আর বাবা সাথ নাস্তা বা নিজেও খাও ডিজার্টর লাহান নাস্তার খট্টার মাঝে এক সাইডে দিই সুইট রাইস আর এক সাইডে দিয়ে দিলাই দই 1 চামচ মিক্স হয়ে গেছে এখন আমি মাইক্রোওয়েভ হারাইয়া 5 মিনিট অথবা 6 মিনিট লাগবে এর বেশি লাগবে না দিয়া খুলি খুলি দেখবা নিখিলান মজা হয়েও দই কুইক হয়ে গেল মজার দই হয়ে গেল এখন আমি আগে রাইস দেখিলাই উদলাইয়া হয়ে গেছে আমি মারি দিয়েছি আগুনটা এখনও মারছি ও দুটা কিলান হয়েছে রাইস আর সামান্য কেওড়া জল দিব তো দিলে কি তৈব শাহি একটা ফ্লেভার আইব ঢোকা কিন্তু হয়েছে ও সুন্দর হয়েছে তো মাশাআল্লাহ ঢোকা ভেরি নাইস হয়েছে আমি তো তোমার বাদাম দিতাম না আমার ফুরি ফুয়া ফুরি খাও বাদাম বালা ভাই না কোকোনাটও বালা ভাই না এগুলা দেবো তারা ওলাম খাইতো তো ফারে আমি দেখাইলাম আপনারা সব করিয়া আমি দিছি 5 মিনিটও দেখো 5 মিনিটে দই হয়েছে পুরা 5 মিনিট 1 মিনিট আর বলন নাই মাইক্রোওভেন ওজন আমরা পাতুত গরম করি তার কারণে একটা ওভেন হারাইছি না আজকে মাইক্রোওভেন দিছি তো ঠান্ডা হইলে আমি দেখাই মনে ও দেখো বানাই লিছি আমি চেরি ফল দিয়া সাজাইছি আমার ঘরে বাদাম আছে সকল জাতর বাদাম দিত না আমার ফুরতাইনতে খাইতো না তারা তো চেরি দিয়া সাজাইছি তো বানাইবা আপনারা ট্রাই করবা আর সুইট রাইস তো ইজি আছে বানানি কই যায় তো ভালো লাগেতে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবা বেশি বেশি করি আর বানাই আপনারা ট্রাই করিয়া দেখবা তো আজকের মতো এখানে বিদায় ভালো থাকুকা আর খাই মধ্যে টুকু দেখাই মনে ভালো থাকুকা আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম ওধকা রাইস লইছি সুইট রাইস আর দই ওধকা কিলা বইছে মাইক্রোওভেন 5 মিনিটে দই হয়ে গেছে তো এখন আমি খাই নিম